सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਈਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਹੁਣ 4 ਮੇਜਰ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਟਰੈਵਲਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੈਵਲਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਫਾਈਨ ਦੇ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੈਵਲਰਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ $880 ਦਾ ਫਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਨ $7.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੋਮਿਨੀ ਲੇਬਲਾਂਕ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਟੀ ਹਜੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। We've been adding capacity on the phone lines and refining our processes to make sure that things are moving smoothly. I will thank the Canadians and travelers that are complying with our border measures. The majority of them are, and I'll remind Canadians that this is not an option, that they must comply with the border measures when they return to Canada for the safety of themselves, their families, and of course the country. Hotels that were chosen based on their ability to indicate that they could provide the level of services expected by the Public Health Agency of Canada and that they had the processes in place to do so. And we continue to monitor that. And travelers are also given a direct line to the Public Health Agency of Canada to call if they are having any challenges in the hotel system, as well as lines that the hotels have themselves. In terms of processes, as I said, we continue to review the processes from the testing perspective, but also from the mandatory to quarantine perspective, and add capacity. We have now a virtual assistant that can assist people when they are calling to inquire about hotel bookings. We do have web capacity coming, and we have added additional agents. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
इस हफ्ते तो लागू होए होटल क्वारंटीन एक्ट ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिते ने। ऐसे संबंधी ब्रैम्पटन सिटी दी वीकली अपडेट दौरान मैडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर लॉरेंस लू ते मेयर पैट्रिक ब्राउन ਨੂੰ भी सवाल किया गया, जो ट्रैवलर्स के इस रवैये तो नाखुश नजर आए, पर नाल ही उन्हें वार-वार लोकां ਨੂੰ इस मौके ट्रैवल ना करन दी अपील भी की। My perspective as a public health officer is, we have asked throughout this pandemic for people not to travel for non-essential reasons. The federal government has now put in place quarantine measures that are designed to protect our community. It's unfortunate that what you're describing might be occurring, and I think to the extent that I would really encourage people, remember, as I said, it's a disease that spreads from person to person. It takes all of us to do our part. Frankly, I think it's selfish for those who choose to go on travel right now, international travel, and then ignore the responsibilities of quarantining to protect others. If you look at the tragedy that happened at Roberta Place in Simcoe County, it was because of travel-related exposure of a UK variant. And so by not being mindful that you can bring dangerous variants into the country, you're being selfish to your neighbors, to your city, and I hope that people do abide by the new stricter guidelines when it comes to your responsibilities if you choose to go on international travel at this point. ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। होटल क्वारंटीन एक्ट का मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन्स विच भी सुनने को मिलिया, जदों कंजरवेटिव लीडर एरिनो टूल ने यह मुद्दा चुकिया। Speaker, the government's quarantine program is in complete ruins. The hotline doesn't work. Travelers are ignoring the quarantine and waltzing right out of the airport, sometimes receiving fines, sometimes not. Most disturbing, there are reports of violence and people in quarantine hotels not being kept safe. If no part of this program is working, why has the government not suspended it? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, Canada has some of the strictest travel and border measures in the world, and that is absolutely as it should be. There are new variants of concern in the world, and our government will always do whatever it takes to protect Canadians. As a mother, as a woman, as a feminist, I am deeply concerned by the reports of violence and sexual assault. No one should ever have to fear for her safety. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, I agree. But people are fearing for their safety. This government knows there are risks in the quarantine hotels they've set up. Health Committee documents show the government has been planning this series of quarantine hotels since June, but with more than 7 months of planning, they've still failed to keep Canadians safe. Australia and other countries had similar problems that this government could have learned from. So I'll ask the Deputy Prime Minister again, when she knows there are problems with safety for Canadians, why is this program still in operation? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, this program is still in operation precisely because all Canadians are unsafe as long as the coronavirus is circulating in the world. And by introducing strict border measures, including obligatory quarantine, we are acting to protect Canadians, something we will always do. And let me remind everyone in this House and everyone listening that no one should be traveling outside the country for non-essential reasons right now. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। I found out earlier today there were 2 separate reports, one in La Presse
and one in the Canadian press about 2 incidences of sexual assault as part of federal quarantine measures. So the Canadian press article states that an Ontario COVID-19 quarantine screening officer was charged with extortion and sexual assault. So the article reads, a quarantine screening officer who allegedly demanded cash from a woman before sexually assaulting her at home faces related charges. The accused has been trained by the Public Health Agency of Canada as a designated screening officer under the Quarantine Act. The accused informed the victim that they were in violation of the quarantine order and demanded that a fine be paid in cash. When the victim declined to pay, she was sexually assaulted by the accused. The other article is in La Presse, and it states that a man has been formally charged with sexually assaulting a woman while in quarantine at the Trudeau Airport Hotel at the request of federal authorities. So the victim recounted her experience in this article. It was actually very difficult for me to read. I don't think I'm going to read it on here, but suffice to say, it's pretty bad. So without reading the details, she said that she tried to contact hotel security. They took over 15 minutes to arrive. They were knocking on my door, and you know what they're doing? They gave me a bottle of water. After the event, which of course was the alleged sexual assault, the victim was offered by security guards to go to the hospital on the condition that she returned back to the hotel. And this article also states that no photos or videos can be shared while in these quarantine facilities, that residents are not allowed to use the security locks inside their rooms, and in this victim's room, it had been removed altogether, stating that this will allow access to your room in an emergency. I have done a 14-day quarantine myself during COVID, and I have to tell you that it was one of the most frightening times of my life, because as somebody who does receive death threats and threats to my person on a regular basis, the thought of being in one place for an extended period of time was very frightening to me. So reading these, it makes me feel very uncomfortable, and also just tremendously angry, because the federal government has a duty of care, and they failed it. I want to read to you a statement that I just released with my colleague Shannon Stubbs, who serves as the Conservative Shadow Minister for Public Safety, as well as my colleague Jag Sahota, who is the Conservative Shadow Minister for the Status of Women. So this is what we are calling on the federal government to do in light of these travesties and abdication of responsibility on the part of the federal government. We are deeply angered to hear reports of sexual violence that are potentially happening during federally mandated quarantines by those supposed to be protecting public health. The federal government has a duty to protect everyone in their quarantine facilities and those who are trying to follow federal regulations while at home. The Liberal government needs to tell Canadians what actions they are taking to fix this public safety and security concern. The responsibility for the conduct of those overseeing the facilities and enforcing the rules lies with the Trudeau Liberals. It is unthinkable that the federal government is mandating women into unsafe isolation scenarios that leave them vulnerable without the assurances they need to feel protected. The very least that Canadians can expect to be is safe, particularly in the presence of federal representatives while in federal facilities. These violations are unconscionable. The federal government must take action now. We call for the Liberals to suspend the hotel quarantine requirement until they've put measures in place to ensure the safety of Canadians and institute a system for verifying at-home quarantine that doesn't involve security agents who have not been properly vetted. During this necessary pause, the federal government should continue with on-arrival testing and the 14-day at-home quarantine for all international travelers to protect the public health of Canadians. That's what needs to happen right away.
3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਨ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਫਾਈਨ ਦੇ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੈਵਲਰਸ ਜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।